Yɛabɛ abuse no. Ɔkyerɛkyerɛ mu nnuro bi wɔ hɔ a yɛnnom koraa na yɛ abuse no. Some medicine bi a yɛmprescribe ma yɛn a yɛnom a ɛkɔ yɛ system no mu a ɛkɔha yɛn. Ɔkasakasa fa ho a kyerɛkyerɛ wɔ mu nnuro bebree mu. Yɛhwɛ sɛdeɛ wɔasi atena ase a wɔtie doctor ne nkyerɛkyerɛ na adeɛ ɔde ma wɔn a ɔkekaa yɛn ara no maa no besii nneɛma a yɛnom kɔ yɛn mu. Yɛhwɛ biribi te sɛ cigarette paa a agya yɛn mma no, ɛno ne nneɛma a wɔhyɛ aseɛ wɔ school mu. Wɔhyɛ aseɛ wɔ school mu na wɔma yɛhu sɛ adeɛ bi a ɛyɛ smoke, sɛ memfa no sɛ ɛnyɛ wusie, ɛkɔ yɛn mu a, ɛtumi ma yɛ lung cancer. Ɛma yɛ lung cancer. Ɔkyerɛkyerɛ mu sɛ wɔhu sɛ ɛdeɛ koraa ne cigarette, ɛdeɛ adeɛ na yɛde yɛ cigarette. Ma yɛhu sɛ ɛyɛ tobacco na yɛde yɛ cigarette. Na tobacco no nso so ɛwɔ addictive program bi substance bi wɔ mu a sɛ wonom na sɛ ɛkɔ wo mu a, ɛno nso so tumi bɛma wo yɛ addicted. Na yɛhwɛ nwusie no a ɛkɔ yɛn mu no a, doctor ma yɛhu sɛ ɛbɛtumi ama yɛanya lung cancer. Ɛbɛha yɛn lungs. Ɔma yɛhu sɛdeɛ cigarette na ɛsi teɛ. Ɔkyerɛkyerɛ nneɛma bebree. Ɛno ho video na wohwɛ no, ɛno ho videos na ɛda so no. Sɛdeɛ wonom a ɛkɔ wo tirim, w'adwene mu, ɛba wo lungs mu. Sɛdeɛ ɛsi ɛfa yɛ veins no mu ɛyɛ no, ɛno na wohwɛ no wɔ TV no so no. Nti sɛ wonom cigarette a, mesrɛ wo, sei na ɛsi teɛ. Sei na ɛbɛtumi ayɛ no wɔ w'abrabɔ mu. Ɔse the major health effect of smoking. Smoking can cause death. Sɛ wonom cigarette anaasɛ wonom adeɛ biara sɛ yɛtwa kɔ yɛn mu na ɛyɛ nwusie a, ɛbɛtumi de owuo abrɛ wo. Smoking causes your risks. Heart diseases, heart attack, stroke, lung cancer in men, lung cancer in women, death. Mmarima a yɛnom cigarette no anaasɛ yɛnom adeɛ biara a ɛde nwusie kɔ yɛn mu no, ɛbɛtumi ama woanya cancer. Ɛbɛtumi nso so ama woawu. Ɛbɛtumi ama wo heart attack. Sɛdeɛ wohwɛ no wɔ TV no so no, saa na ɛteɛ pɛpɛpɛpɛpɛpɛ. Ɔhu sɛdeɛ nipa no n'akoma ɛresi bɔ no. Ɛno na ɛbɛtumi ama woanya heart attack no. Doctor kyerɛkyerɛ mu saa pɛpɛɛpɛ ma obiara hunu. Nti wo a wohwɛ yɛn, sɛ wo nso so wonom cigarette a, yɛsrɛ wo sɛ wo nso so wobɛtumi agyae. Doctor tu wɔn fo sɛ yɛhwɛ saa nneɛma wei a, ɛyɛ school na nnamfoɔ bebree ɛsua ɛdi firi. Ɔhyɛ aseɛ wɔ cigarette, ɔde bɛba wie, tramol ne saa nneɛma no. Ɛno nti ɔma wɔn hunu ade koro a ɛne adeɛ a ɛnyɛ a ɛwɔ sɛ wɔtwe wɔn ho ɛfiri saa adeɛ no mu. Wohwɛ sɛdeɛ ɛsi teɛ no a, ɔhu nnipa yɛn body no, sɛdeɛ wonom cigarette a ɛsi yɛ wɔ yɛn body no mu. Ɛyɛ wɔ yɛn nipadua mu, yɛn tirim, yɛn mogya mu, sɛdeɛ ɛsi teɛ. Ɛno na doctor ɔrekyerɛkyerɛ no. Ɔka nneɛma bebree de fa ho kyerɛ wɔn. Ɔka nsɛm bebree. Ɛho yɛaharawa no, yɛ lungs no, sɛdeɛ ɛsi teɛ. Ɛma yɛaharawa no ho yɛ tumm. Sɛ wonom cigarette na ɛma w'aharawa ho yɛ tumm na ɛhuhuru. Sɛdeɛ wohwɛ no wɔ TV no so no, aharawa no, bohu sɛ problem bebree aba yɛ lungs no ho. Saa kasa kyerɛ wɔn, kyerɛkyerɛ, wohwɛ nkwadaa, mmeranteɛ ne mmabaawa, ɛdɔm a ɛgu hɔ yi a, deɛ wɔka no wohu sɛ bebree nso so
ɛbɔ wɔn tiri nko sɛ ɛyɛ ampa. Sɛ obi ayusu bi da a, wotumi hu sɛ wɔrebɔ wɔn tiri nko because ɔhome ne w'adeɛ no, woa wote no nka wɔ mu sɛ w'akoma no ɛbɔ kimkimkimkimkim a wobɛtumi anya heart attack. Saa na doctor ɛkyerɛkyerɛ wɔ mu bebrebee. Nti kɔ so na hwɛ video no sɛdeɛ doctor no ɛresi ɛkyerɛ ma wɔn nso so de wɔn ani ɛrehwɛ no. Sei ara na video no yɛyii no wɔ hɔ ma obiara hu the side effect of smoking. Afei, yɛhwɛɛ wei no ɛwieeɛ no, doctor saa kasa faa nneɛma bebree ho, tuu mmɔfra no fo, hwɛ sɛdeɛ yɛsi nom no a sei na ɛteɛ. Sei na jot no sticks ɛteɛ. Obi nhuu bi da, akwadaa bi nyaa yi da. Saa sei na ɛteɛ. Doctor kyerɛkyerɛ mu. Ɔma yɛsan hu sɛ jot no, cigarette no anaa tobacco no, ɛnyɛ this time no stick nko ara na yɛde yɛ. Ɛwɔ bi nso wɔ hɔ a wɔato ne din sɛ shisha. Ne nyinaa ɛyɛ tobacco na yɛde yɛ. Shisha no, ɛno nso so ɛyɛ tobacco na yɛde yɛ. Ɛyɛ adeɛ a mmaa no nso abɛgye shisha no atom paa. Shisha nso yɛ tobacco na yɛde yɛ. Ɛbo adeɛ bi shisha nso yɛ adeɛ a ɛyɛ tobacco na aba yɛn system no mu paa. Yɛn mmeranteɛ ne yɛn mmabaawa no, yɛn koraa no ɛsua yɛ paa. Yɛhwɛ students a wɔnom shisha a they say ano ɔden paa. Shisha no nso ɛho wɔ nsunsuansoɔ bebree. Doctor kyerɛkyerɛ ne nyinaa mu de maa wɔn. Yɛsan hwɛ a, yɛwɔ ebi wɔ hɔ a seesei wɔde gu toa mu. Yɛhwɛ video a yɛrehwɛ yi a, wɔde gu toa mu na wɔretwe nwusie no kɔ wɔn mu. Apart from shisha no, sɛdeɛ shisha no si teɛ no, saa na wei no nso so wɔayɛ no. Ne nyinaa ɛyɛ adeɛ a ɛyɛ affect nnipa, yɛn body no, yɛn nipadua no ɛnya nsunsuansoɔ bebree. Mpo sɛ ɛba yɛn adwene mu a, ɛno nso so doctor maa nkwadaa no huu sɛ ɛbɛha no. Wohwɛ wei no a, ɔtwe no ara na wagyae de kɔ ne mu. Ɔtwe wɔ toa no mu ara sɛdeɛ yɛnom cigarette no, ɛyɛ saa na ɛno nso so ɛyɛ dɛ ɛteɛ. Doctor maa wɔn nso so huu sɛ saa adeɛ wei wɔtɔ na ɛkɔ so a, ɛyɛ adeɛ a ɛbɛtumi abɛha wɔn nipadua na ama wɔn tebea no nso so atumi ayɛ dɛ asɛe. Nti no, doctor tuu wɔn fo kaa biribiara de kyerɛɛ no. Saa dwumadie wei, sɛ yɛ mmɔfra no, wɔnkɔ saa tebea no mu. Wɔnhyɛ aseɛ obi nnaadaa wɔn ma wɔnkɔwura nnebɔne mu. Ɛno nti na yɛafa ato yɛn ho so sɛ da biara no, yɛbɛkɔ school mu na yɛne asukuufoɔ no nso so akɔkyɛ. Doctor kasa wie no nso, ɛyɛ officer district ɔno nso so baeɛ. Reverend Manfo, ɔno nso so was invited. Yɛto yɛn nsa frɛɛ no sɛ ɔno nso so mmɛkasa wɔ aseɛ. Na sɛdeɛ doctor si kyerɛkyerɛ mu no, yɛn nso so yɛbɛkasaeɛ sɛ deɛ doctor ɛka no, yɛnhwɛ how a ɛsi teɛ. Yɛkyerɛ wɔn ma wɔhuu jot no, wii na wɔnom kɔ wɔn mu no, adeɛ a ɛbɛtumi ayɛ wo. Abaayewa bi bisaa sɛ wate sɛ yɛse wii wonom a ɛbue w'adwene mu, wotumi sua adeɛ. Nti years bɛyɛ na wɔnya a anaa age bɛyɛ na wɔduru a wɔbɛtumi anom bie.
na yɛkyerɛ no nneɛma bebree. Yɛma wɔn hu how a ɛsi teɛ. Yɛma wɔn hu tramadol sɛdeɛ ɛsi teɛ a ne mmerɛ yɛfrɛ no red no. Yɛwɔ 225, yɛwɔ 250. Yɛwɔ deɛ ne ɛwɔ high paa, ɛwɔ even 500 milligram. Ɛno deɛ ne boɔ yɛ dɛ ɛyɛ den paa. Yɛma wɔn hu wonom a deɛ ɛyɛ wɔ nipadua. Yɛhwɛ yɛn nua bi a wohwɛ no wɔ screen so siesie a wanom bie. Hwɛ ne tibea. Na yɛbisaa wɔn sɛ ɔte hɔ no wate, ɔpɛ sɛ ɔno ɛrekasa kyerɛ no, ɔredaadaa no sɛ ɔnnom bi a sɛe na ne ho nhyehyɛeɛ si yɛ dɛ ɛteɛ. Wohwɛ video no a, ɛkyerɛ wɔn video no bisaa ne sɛ sɛdeɛ wɔn si te hɔ yi ne sɛdeɛ abarimaa yi a wɔgyina hɔ yi, wanom tramol anaasɛ red na n'abrabɔ ayɛ no saa na wɔn abrabɔ yɛ anaa. Ɛma wɔn kaa sɛ daabi. Yɛkyerɛ wɔn nsunsuansoɔ a wonom a ɛwɔ soɔ anaasɛ ɛba wo soɔ. Ɛma wɔn nyinaa gye to mu sɛ red no nyɛ adeɛ a ɛyɛ ade pa. Yɛkɔɔ so kyerɛ wɔn sɛ yɛnnom mfa nsua adeɛ. Yɛ adeɛ a wonom mpo koraa no na wobɛyɛ addicted a wonnya kwan ntena class mpo sɛ wobɛsua adeɛ. Yɛ adeɛ a ɛbɛtwe wo de wo afiri school mu because da biara no wopɛ bi ayɛ dɛ anom. School mu wonnya. Wode wo ho bɛkɔ akɔbɔ nnamfofoɔ ne nneɛma a ɛnsɛ. Bɛma woasua nneɛma bebree a ɛfa korɔno. Bɛtumi de yɛ mma no bebree kɔtena baabi a yɛfrɛ wo sɛ ghetto anaa abɔnten. Mma bebree bɛdane kɔbɔlɔ. Ɛno nso so yɛkyerɛ wɔn videos bebrebee. Yɛkyerɛ wɔn no sɛdeɛ ɛsi teɛ, side effect ɛwɔ ho, sɛ ɛma obi nnaadaa no sɛ ɔbɛnom bi. Yɛkyerɛ wɔn how a cocaine nso ɛsi teɛ. Yɛkyerɛ wɔn videos wɔ yɛn nuanom a wɔtete abɔnten tinka sɛ wɔnhwɛ sɛdeɛ wɔn abrabɔ si teɛ. Deɛ tramadol ne cocaine ama wɔn abɛyɛ. Atitirifoɔ, yɛwɔ wɔn a wɔakɔ school kura masters, kura degree, wɔn a ɛyɛ adwuma mpo. Wɔn a wɔasi wɔn fie na drugs nti wɔatɔn wɔn fie anaa wɔn adwuma aguo na wɔde deda abɔnten. Ebi gyina KGT a ɛreloadu car, ɛrepae car ansa na wɔanya sika de bi akɔtɔ drugs. Bebree deda abɔnten. Bebree gye sɛ wɔkɔbɔ korɔno ansa. Bebree kɔ prison because of drugs. Wɔn abrabɔ asɛe. Na yɛbisaa wɔn sɛ wɔpɛ sɛ wɔn abrabɔ te sɛ video a wɔrehwɛ yi anaa. Yɛhyɛɛ saa video yi nyinaa de kyerɛɛ wɔn ma wɔn hunu. Yɛsan kyerɛɛ video a ɛnyɛ Ghana, ɛyɛ Europe. Mmorɔfo baabiara, wiase baabiara no drugs ni bi wɔ. Yɛwɔ different types of cocaine. Yɛma wɔn hu rock, yɛma wɔn hu Thai, yɛma wɔn hu heroin. Sɛdeɛ ɛsi teɛ, yɛkyerɛ wɔn pictures. Ɛma wɔn hu sɛ wei yɛfrɛ no sei, wei yɛfrɛ no sei. Nti ɛyɛ adeɛ a ɛma wɔn nkɔ ho, ma wɔn nyɛ wɔn adwene sɛ wɔn bɛkɔ ho. Because yɛhwɛ ne cocaine ne tramol ne saa George ne no a, ne nyinaa ɛyɛ secondary school na yɛsua no. Ne nyinaa yɛ secondary school nnamfoɔ na yɛde wɔn ho yɛ dɛ. Ɛno na ama yɛ secondary schools no, wobɛhu na group wei ne group wei na ntɔkwa na wei de sekan wɔ ne yɔnko. Saa nneɛma no na sɛ wɔnom a na aba wɔn ani so na wɔyɛ saa nneɛma no. Na wɔkasae, yɛtuu wɔn fo. Sɛ wohwɛ video yi a, ɛyɛ US nso so. Yɛnhwɛ nnipa a wɔayɛ homeless. Sɛdeɛ yɛhwɛ yɛn ha Ghana na bi ma yɛ homeless te Alaba Tinka no, ɛyɛ saa na US nso ɛyɛ dɛ ɛteɛ. Different countries, Canada, UK, Italy, baabi a wobɛkɔ bia wɔ wiase mu ha no, yɛkyerɛ wɔn deɛ aba a yɛfrɛ no Kush, Sierra Leone, asɛe mmeranteɛ no ma bɔ ɛwɔ hɔ ne nyinaa ama president n'ani abere
paa ɛwɔ adeɛ a yɛfrɛ no nnubɔne ho. Ɛno no yɛ mmeranteɛ a wɔkutu funu. Ɛyɛ nnipa a yɛasie no na wɔakutu. Wɔkutu a na wɔayi body no na kasɛɛ no wɔabɛsi. Fa sɛ wɔayam na wɔde apete hwee so. Na wohwɛ nnipa a yɛakutu ne funu na yɛabɛsi ne kasɛɛ na yɛde apete hwee so. Wɔnom a na ayɛ tentan. Saa nneɛma wei asɛe nnipa bebree abrabɔ. Saa nneɛma wei ama nnipa bebree a wɔakɔ sukuu a abotaeɛ papa bi si wɔn ani so no, ne nyinaa ayɛ dɛ ahwere wɔn. Ɛnnɛ wɔayɛ homeless nenam abɔnten. Ebi rebɔ korɔno, ebi kyerɛ sɛ ɛka wɔn abusuafoɔ abɔ nyinaa ayɛ kwa. Deɛ na wɔkasa nso fa ho. Ɛma na anigyeɛ hwɛ mmeranteɛ yi a obiara pay attention retie. Teachers a ɛwɔ hɔ, obiara ani ayɛ dɛ agye. Yɛwieeɛ no nso so no, nkwadaa no bi bɛkasaeɛ. Councillor a ɔwɔ TI Maths, ɔno nso so bɛkasaeɛ. Teachers no bi nso kasaeɛ. Yɛne headmistress no nso so kɔdii nkɔmmɔ. Wɔn a na dwumadie wei si wɔn nan so yɛ TUC foɔ. Ɛyɛ wɔn mmeranteɛ ne mmabaawa a ɛwɔ TUC na ebi ayɛ dɛ aka wɔn ho abom. Wɔn na ɛhyehyɛɛ saa dwumadie wei. TUC foɔ kasaeɛ. Ɔde mma no anisoadehunu a wɔnyaeɛ a wɔde hyehyɛɛ dwumadie wei maa yɛn nyinaa yɛka bom kɔyɛeɛ no, wɔkasaeɛ. Doctor no nso so kasaeɛ. Afutuo a wɔde maa yɛn nuanom nketewa asukuufoɔ no, yɛnkɔ na yɛnkɔtie. The hospital, where they say when we eat food, there's a percentage of alcohol in food, especially KK, fermented foods, banku every time. So it means like you take alcohol into your system every day. That percentage of alcohol is not the same as the percentage of alcohol they drink to booze. It's different, trust me. So I was just telling them that everything has its positive and negative side. So I mentioned depressants, right? Alcohol is a depressant. It suppresses the brain and the CNS. So you are not able to think well. That's where you get to hallucinate. So when your brain is suppressed or your CNS is suppressed, your nerves and neurons that are supposed to tell you, oh, walk well. As I'm walking, I'm not drunk. So I can see clearly, I'm not hallucinating. But a drunk man, a very drunk man, will be walking and be moving. You understand? That is the same thing that happens when you take other drugs. So it's no different. It's actually a drug. It suppresses the brain control. You're not able to think well. That's why sometimes they even forget what they said. Because if you are thinking very well, you should be able to remember what I said yesterday. You understand? How come I can't remember? It's because at that point in time, my neurons weren't active, my brain wasn't active. You understand? That's how come. So in a small quantity it is, but then when you drink to become drunk, of which the beer and things we have are in high quantity, they are in high quantity of alcohol. You understand? Glucose is in high quantity. That is when you get drunk. You understand? Hello. Let me tell you, alcohol. Hello. When somebody is addicted to alcohol, let's say you need picture photo. If you take somebody who is into drugs, maybe cocaine, and somebody who is addicted to alcohol, if you take the two of them to rehab, the one into cocaine will get better faster than the one taking alcohol. The one taking alcohol, if you don't take care, it will land him or her at the hospital. So alcohol is dangerous. I have a lot of friends
who were policemen, but now they are no more. They are dead because of alcohol. They have kidney problem. They have all kind of diseases. Now they are dead. So please, alcohol is not good. And then I know that we have people that say, so we start small, small. That's how it starts. You start small, small, small. So you say, oh, should I say alcohol A has just 1%, so mommy no. Then you go, alcohol B has 5%. You let me try. I don't want to mention their names, but then I know their names though. Then alcohol C has like 10%. Then you realize that you've taken 3 bottles of 10%. You're like, if you can take 3 bottles of 10, then that's 15%. Then you graduate into 15% alcohol D. And that is how you go. So you become a very professional alcoholic. Do you understand? Okay, sir. My last question. My name is Brad Tony. Please, we've been talking about drug abuse, the smokes, the cigarettes, the weed. Today we are in a digital world, digital age. What about those of us who take in electronic shisha and stuff? It's true, they are all drugs. They are all drugs. Especially the ladies have been taking that shisha. Electronic one, it doesn't have smoke, oh, please. The electronic one doesn't have smoke. The ladies have been taking it. I went to a club. See, very. Oh, Please listen, oh. that was the first day I was seeing that shisha. About 2, 3. And they have been saying shisha. I said, what is shisha? They say, oh, he told me this one there is shisha is for women. I said, hey, it's for women. Please, I beg you, don't try it. I'm somebody I can work with you for 5 years. You will be smoking or doing something. I will not join you. I will not even taste it. I will not even because I have heard from my infancy that weed is not good. I've seen somebody who have taken weed and the person got mad. Mm. Now they have different types of name for weed. Please don't let somebody deceive you. Now there is one they call it push. Please, push is dangerous. They use human bone. Yes. They go to cemetery. This is push. They go to cemetery, take the body, ground the bones. Let me show you. This is push. They go to burial ground, take the dead body, they spray it on the marijuana. Please, you get mad instant. Have you seen it? That is why we are here. Please, I've said, Master, please, I said they should come and see you. Those that they have started and they want to stop, they should come to you. I've told them they should come to you. If they can't, you will call us, we will come in, then we know what to do. Assalamu alaikum once again. Please, my second coming is no more a question, but to add my voice to what my brothers have said, or I am a victim to what they've said. That was when I was young. It really affected my health. And me being a victim, the best advice I can give to you is to stop at all. Please
Don't try to go closer to it because it really affected my health. I will never lie. So please, we should all try as much as possible to stay away from it. And there is this adage the Asantis used to say that who say obi about the air no one sense. This time it's no more sense. Just stop it at all. Don't go closer to it. Thank you. Salam alaikum. Thank you, thank you, thank you, thank you, thank you. Please, we can do better. Let's appreciate it. Look, you know, when the guidance and counseling office, we listen, we don't judge. I always tell people that we don't have a kolaboni bien ni wiase. Obi ka cho so ya kolaboni a oboa. Ne mum your penny money. And sana kolabia be bibi no na ohwe penny bi na wosua fi penny bi nche. You get it? So come, let's have conversation. We are grateful to all of you for gracing the occasion. After here, when we say our last prayer, you take your popcorn. There will be a group photograph out there. Those of you who can join can also join in. So we are grateful. Let me say the closing prayer, and then we rise for the school activities to continue. Auzubillahi minash-shaytanir rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Ar-Rahman Ar-Rahim Malik Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdina siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amen. Good afternoon. Please, today we are educated on substance abuse, and I'm here to say that I've learned so much about substance abuse and how and why I should stay away from it. And now I have one particular question that's to the leaders of this country. I want to ask, how do drugs get into the country? I don't know much on import and export and all those things. What I know is that we have people at the ports checking what enters the country. So how come these things are able to enter the country? What I know is that, from what I know, drugs are not manufactured in this country. Because I've never seen anything with tramadol written on it and under it is written made in Ghana. So how come drugs get into the country to the extent that even the common man has access to it and is able to sell it? So please, that is what I want to ask the leaders of this country. And even those that are accepted into this country, those that are permitted into this country, how come there are drugs, some drugs that um, some drugs that we know are only found in pharmacies? How come some people are able to access them without prescriptions? That is what I want to know because I thought that Ghana as a country is supposed to be safe for all of us. Thank you. What have you learned today about drugs? Okay. So today I learned that drug abuse is a gradual process. First, it starts as maybe someone introducing it to you, or you hearing about it, or people of my age group, curiosity. First, maybe you are there and then you hear people talking about, oh, tramadol, tramadol. Or when you take it, it makes you high. The feeling is out of this world. So let's say then you are going and then your friend is holding it and you ask, oh, what is this? This is like, oh, it is tramadol. I know for me, if if I wasn't educated on it, for me, I would have been like, oh, give me something, I'll try and see. Let me taste. How does it taste? And how does it feel? So as you take it for the first time, when you take it for the first time, then the feeling is, I don't know, I've not taken it, but what I've heard is that the feeling is out of this world. It makes you, it elevates your senses. It makes you very um, aware. So you feel that, oh, it's very good. Like as I even took it today, I'm feeling very different. So then tomorrow you are tempted to try it again. So as it starts, it becomes a gradual process. And then slowly it manifests into something else. The victims become, I think, socially outcast. You won't want to mingle with your friends again because you have found solitude in the drugs. You won't want to sit with people, you won't want to talk to people because
You feel that anytime you take the drugs, it provides you that peace that your friends can't provide you. Your advice to your friend or people in secondary school. Your advice. Okay. So what I want to say to everyone in secondary school is that stay away from drugs. If you know you want to become that lawyer or doctor or engineer or that big person you admire on TV, please stay away from drugs. The drugs are going to mess with your mind, turn you into something else, things that you never thought you would be, and in a very negative way. So please stay away from drugs. Thank you. I learned many things. I was taught how the effects of substance abuse and how it will end you up. The ways in which you should adapt so that you not be in prison or and also I learned that when you are being adapted to drugs or addicted to drugs, you end up merciless. You have a merciless life and you not live well. So you need to accept so that I learned that drugs are very harmful and they can be addicted to. And addiction is not any easy thing. Yes, addiction is not an easy thing. So if imagine you being addicted to any particular drug every day, every time you're on it has a lot of effects on you. And as students, we have a lot to do. We should try our possible best to stay away from drugs so that we can live healthy to achieve our goals in life. Thank you. And apart from the addiction, drugs can lead you to prison, mental health, depression, and others. So, my advice to the youth is we should stay away. In fact, not only the youth, but especially the youth, to stay away from drugs. Well, my name is Ishmael Koja Santi, the school counselor for TI Ahmadiyya Senior High School. Today we are blessed for having this program in our school. In fact, as counselors, we have a lot of work to do. These days, the job of the school counselor is becoming quite enormous because we have several issues to deal with. One of it is drug abuse and then its effects on the youth of today. It's important that we have such programs to be able to advise the youth, talk to them, discuss with them how we can get out of drugs. And if we are into it already, how do we also come out of drugs? This is very, very important. And then, as I said, we are so much blessed to have this program done in our school today. Now, as a parent, if I take myself into consideration, how do we know that our children are into some of these things? It's important that we study the children when they come home or when we are with them at home. We should be able to know who their friends are because there's a saying that show me your friend and I'll tell you your character. It's very important that we study them. If our children had certain, basic traits or certain behavior before they went to school, and then after returning from school, we see that certain things are changing in them, then we should be curious about it. As parents, we need to actually probe further to find out what these students are doing. I think that when we do that, we'll be able to get to the bottom of it. Again, as parents, we need to take our children as our friends. We need to bring them closer. Sometimes we are so quick to, yell at them, shout at them, and sometimes when they have certain problems and then we do this to them, then they don't even come out to share with us. But if we take them as friends, if we pamper them and then, we talk to them, I'm sure very well that they will be able to share with us some of the problems that they go through. So this is just the little that I have to share with you as parents out there. And to my students, I'm sure today you have learned a lot from the effect of abusing drugs. It's not good. It eventually ruin your life or it will distort your academic career
as well as your life path in general. So as students, let us refrain from drugs. If we know people who are into it, as much as possible, seek help. In schools, we have counselors in all schools, basic schools, senior high schools, and even at the tertiary levels. When you find your friend entering into that and you are speaking to them, they are not listening, seek help for them. That is the best way to go. And I want to use this medium to thank you once again for coming to our school. May Allah, out of His grace, bless you for taking part of our job to do it for us. And we are so happy that you are doing the job together so that at the end of it all, we can get leaders of the country who will be well coached, who will be well brought up or trained so that the development of the country will also not like behind. Thank you very much. So generally, we spoke about substance abuse and its effect it has on the youth. I mean, TUC, we are much particular about the welfare of our youth, and then we are so concerned about the health as well. So substance abuse is the misuse of substances generally, not just particularly drugs, and its effect it has, or the detriment it has on the person and the society at large. And some effects could be health, it could be financial, depending on the sector of the life. But then I just encourage everyone that we shouldn't misuse drugs, we shouldn't misuse substances. Even we will one day face the consequences of our actions. It might not be today, it might not be tomorrow, but then one day definitely we will face the consequences of our actions. Ensure that drugs are prescribed by health workers. Ensure that we don't misuse drugs at all, we don't misuse substances. It doesn't just necessarily have to be drugs. It could be all round. And in the all round sector or in the end, we'll all be celebrating with good health, good policies, and the youth will be stronger each day. Thank you very much. My name is Albert Bento, Ashanti Regional Youth Chair. Now, today marks a very important day on the global calendar. As the youth, we are celebrating the International Youth Day on the 12th of August of each month. And this year's theme, as it says, that youth action on sustainable development goals and beyond. And Ashanti region also celebrated it and commemorated the day with a topic, your role, their future, preserve the future generation against substance abuse. The reason is substance abuse has become an issue of a national affairs, and we all need to rally behind and fight this canker. And that's the more reason why Ashanti Regional Youth came together to organize a program with TI Amas Senior High to let them understand the issues that is facing our youth and how serious it is, so that we can together build up a youth who are more responsible, who will take up affairs with all effort and energy and not be taken by drugs. So if you are out there, we want you to join out this call, as we have already taken an initiative. Join out this call and let's fight substance abuse in all fronts for a better future. Thank you, and hope to see you in our next program. Bye-bye. It has become very important that we advise our students on drugs, especially our final year students. It happens that when at this stage, when they're about to write WASI, they tend to look elsewhere for help. And one of these helps they look for happens to be drugs, which of course doesn't help in any way. When they get used to adding substances to their food, their drinks, I've even heard of toffees made of these drugs, and all that. It doesn't help. It rather destroys their life at the end of the day. They might not see it today. So we as a school, we are happy that you've given them this education. And I know it's going to go a long way to help them desist from the act of adding substances to their food, drinks, and all that. Thank you very much. I think that's it I can say. Abusuafoɔ Ghanafoɔ, yɛhwɛ nsɛm a yɛma yi ɛreka
mpo questions mu busa ye ma mu mpanimfo a menu mmienu yɛ wɔ ano yi tramadol yɛnyɛ no wɔ Ghana, cocaine yɛnyɛ no wɔ Ghana, nso so ɛyɛ dɛn na abɛpie wɔ man yi mu a ɛsɛ yɛ mmeranteɛ ne yɛ mmabaawa. Yɛdwene ho a yɛnte aseɛ. Maame, woba wɔ sukuu mu a fa mpa yɛ taa n'akyi. Wɔ sukuu mu a ne bra nko, ɔba fie a ne bra nko. Saa nneɛma yi nyinaa ayi sukuu mu ɛna yɛhyɛ aseɛ ɛdi firi. Bebree ma yɛhu sɛ wɔn ba korɔ de yɛ hyetɔ. Ebi si wɔn de fra wɔn nku. Nneɛma bebree ɛna wɔn keka ma yɛyɛ de yɛteeɛ. Mafutu a mede ma wo ɛne sɛ woyɛ maame a mesrɛ wo ma wo nan nyɛ ntiantia. Kɔsra wo ba no. Ɛnyɛ sɛ ɔfrɛ wo sɛ sɛnde me sika no wasɛnde no. Nya mmerɛ visiting time mante no so a kɔ ne kɔsra no hwɛ nneɛma a wɔkum mpo nnamfo a wo mma no ne wɔn wɔ sukuu mu hɔ. Wobɛhu teachers no bi ne wɔn ni nkɔmmɔ mfa wo mma no ho. Ne wɔn ni nkɔmmɔ mfa wo mma no ho. Na hwɛ abrabɔ a wo ba no apart from sɛ wɔresua deɛ no ɔreyɛ dɛn ɔrefam. Saa dwumadie wei yɛne Ashanti Regional GES yɛbɛhyɛ aseɛ gidigidigidi. The counseling team of Ashanti region, Dr. Nyamisem, yes, street evangelism and crime awareness, any GS counseling team, can boom. You call all secondary schools, any junior high schools. Ye shall see September year ye be remun, ye shall see ako schools no. And no makwayen chere afa ade wie ho. Saa kora no ohu sɛdeɛ adeɛ no si tie na ohu the bad side of it a obia ne hɔ obɛtumi adaadaa no, obia ne hɔ obɛtumi aconvince no ama no akɔ so ahwɛ because adeɛ wei yɛnsɔ nhwɛ. Abere a wobɛkɔ ho pɛ wontumi ngyae. Dr. Nyamisem one Star Coach Nyame onhyira mo sɛ mo ani edi dwumadie wei akyi paa. Headmistress of Tia Madia Nyame wonhyira. The counselor a wo school mu hɔ Nyame onye de wonhyira. Mr. Albert TUC fo a mo hyehyɛ sɛ dwumadie wei Dr. Nyame wonhyira mo paa sɛ munya adwempa wo yi nuanom ho na ɛkɔyɛɛyɛ. Wohwɛ a wie no nso so drinks ne popcorn nyinaa no serve ma obiara nso so de enya bi. Obiara nya bi. Nyame wonhyira mo paa. Ɛyɛ dwumadie yi wopɛ bi ahwɛ a you different types of videos ɛwɔ hɔ. Okɔ YouTube a Officer at the Street ebi wɔ hɔ. Okɔ YouTube Officer at the Street wobɛnya bi ɛwɔ hɔ. Yɛsrɛ mo yɛ dwumadie yɛdi yɛni aboafo wɔ baabia. Yɛbɛkyin Kumasi yɛ school yi yɛhia wo mmoa. Nnwuma fa bra. Yɛbɛbɔ wo nso adwuma ho nso dawuro ayɛ de adi ama wo. Maame a wohwɛ me paapaa wohwɛ. Obi biara baabi a wɔ a wohwɛ me sɛ dwumadie yi ka wakoma na wopɛ sɛ yɛkɔ so a na yɛtumi kɔ na yɛkyerɛkyerɛ nneɛma wei ɛkyerɛ yɛ ma no a yɛmmɔ number ne na ɛda hɔ no 0248826157 0248826157 number sɛ ɛka wakoma na wopɛ sɛ support dwumadie yi a wobɛtumi asɛn de asi so yɛ 0593 11 30 88 0593 11 30 88. Wopɛ sɛ wode wo comment message bibia nso de ma yɛ. Wopɛ sɛ ɔfrɛ nso wobɛtumi afrɛ wɔ number ɛgu screen no so no 0248 82 61 57 0248 82 61 57. Yes. Ɛyɛ
street evangelism and crime awareness. Yɛn dwumadi a yɛse afe wei yɛbɛdie ɛwɔ yɛn mmabunu no ho. Yɛntwɛn ma ɔmo nsɛe ansa na yɛaka sɛ yɛkɔfa ɔmo de ɔmo akɔ rehabilitation center. Yɛntwɛn na yɛaka sɛ yɛkɔ gatu yɛne no akɔyɛ asɔre. Daabi. Ɛno nti na yɛse yɛne GS ɛɛka abom na yɛakɔ schools no from junior high and senior high ɛwɔ Ashanti region nyinaa. Ɔko ne so nti bɛka yɛn ho bɛboa yɛn na yɛn nyinaa yɛnko ɔko yi, yɛn nyinaa yɛmmɔ saa dawuro yi ɛwɔ Ashanti region tokuro biara mu. Na sɛ yɛwie Ashanti region a yɛde akɔ ɔman Ghana all the regions. Ɔko wei mentumi nko. Yɛhia wo mmoa biara a wobɛtumi na wode ayɛ dɛ aboa yɛn. Yɛn maamenom ne yɛn papanom, yɛn nuanom a de biara da mo gye mmerɛ na mohwɛ dwumadie. Nyame ɔnhyira mo. Ɔnhyira mo paa. Adeɛ biara mode mo nsa bɛsom, Awurade ɔntɔ nsupa ngu so. Bantama dwomfoɔ mmaa, Nyame ɔnhyira mo. Bantama dwomfoɔ mmaa, Nyame ɔnkae mo paa sɛ de biara da mohwɛ saa dwuma wei. Ɛyɛ Maafia wote Mampɔnten me maame ne wo. Nyame ɔnhyira wo. Ahwɛafoɔ nyinaa, ahwɛa Roman. Ɛyɛ apolisifoɔ nyinaa, Central Police Barracks. Ɛyɛ Legends Roundabout ɛyɛ a woba a wo nsa ɛbɛka bi. Wobɛnya biribi a wopɛ fa electricals ho nko ara deɛ, dan ho nneɛma nko ara deɛ, wo nsa bɛka bi wɔ ha. Mr. Boadai, manager, Nyame ɔnhyira wo. Nyame ɔnka wo ho paa. Ɛde nkyea bɛma Central Police Barracks foɔ nyinaa. Block V4 mo a yɛkɔ akɔyɛ program yi a modi akyire mu no aduane, mo sɛ mo time, mo dwumadie nyinaa. Nyame ɔnka mo ho. Block V4 Madam Sister Ya, Maame Lizzy. Menim sɛ yɛbɛkɔ schools yi deɛ, yɛne mo ana ɛbɛyɛ dɛ ɛbɛkɔ. Nyame ɔnka mo ho na ɔnyɛ obi biara kɛseɛ. Ɛnnɛ anwummere yi yɛda mo ase. Bye bye. Na sɛ ending no koraa me ayi hɔ no maame yɛ.